ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaste everybody. நம்ம slowly but steadily 11 chapters cover பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு we will be taking up chapter 12. அது second ஷட்கத்துல last chapter. If you recollect, whole Bhagavad Gita 18 chapters can be divided into 3 shatkams. First shatkam 6 chapters, next 6 chapters second shatkam, and third 6 chapters last shatkam, third shatkam. அதுல we saw Tattvamasi Mahavakya represents these, or these chapters represent the Tattvamasi. Rearranged, Tvam, Tat, Asi. So first 6 chapters, the Karma, Marga, அது Tvam, dealing with the human being, the body and the Atma. The second Shatkam, 6 chapters about Tat, the superior power, Paramatma, related to bhakti towards the Paramatma. And the last Shatkam, Asi, will describe how the Jivatma and the Paramatma are one and the same, and that Aikyam will be known. Let's go further. போன sessionல initially we saw the end part of chapter 10, Vibhuti Yoga, where Lord Krishna had described some of the glories in various categories. Adhikapram Lord Krishna concluded by saying that all glories of all beings are born of a fraction of the God's glory. Then we moved on to chapter 11, Vishwarupa Darshana Yoga, where Arjuna wanted to see the Lord in his true universal form. At the Pathavadne, Arjuna describes the form with the many hands and mouths, and he sees the past, the present, and the future. அதெல்லாம் கேட்டுட்டு பயந்துட்டு Arjuna asks for the Lord to take back his human form. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna concludes that by saying that one whose all actions revolve around the God and one who is without attachment or hatred finally reaches God, which means the path to the God ஒன்னு focus, ரெண்டாவது without attachment or hatred. Let's go further. After hand-holding Arjuna through the Bhakti Marga, Lord Krishna now gives the essence of Bhakti Yoga in this chapter. He says, Jnana Yogam, Bhakti Yogam. இது ரெண்டுல Jnana Yoga gives the results little late. அது தவிர ஞான யோகத்துல மைண்ட் ஃபோக்கஸ் பண்றது மோர் டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் அந்த நிர்குண பிரம்மம் சொல்லுவாங்க, த காட் வித்வுட் அ ஃபார்ம், அதில் தான் ஞான யோகத்துல மைண்டை வைக்கணும். தட்ஸ் மோர் டிஃபிகல்ட், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஆனா பக்தி யோகால சகுண பிரம்மன், அந்த காட் இன் த ஹியூமன் ஃபார்ம் நம்ம எல்லாம் வச்சு ப்ரே பண்றோமே, அதுல மனசு வைக்கிறது easy. Also, the results come quicker through the Bhakti Yoga. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna gives useful tips அந்த Bhakti Yogaல போறதுக்கு, to reach Bhakti Yoga. One essential point Lord Krishna emphasizes is total devotion with focus, focused devotion. அது தவிர இன்னும் few essential qualities Lord Krishna emphasizes. அதாவது அந்த டிவோட்டிஸ் எல்லார்கிட்டையும் ஸ்நேகமா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்லி வித் ஆல், வித்வுட் அகங்காரம், அந்த ஈகோ எல்லாம் இல்லாம, அண்ட் இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி
என்றது. That is, in the mind, balanced mind, whether it is happiness or sorrowful events, the mind is not clustered. And contentment, கிடைச்சது வச்சுட்டு திருப்தி, நான் greedy attitude. அப்புறம் தன்னை மத்தவங்க புகழ்ந்து பேசினாலும் இகழ்ந்து பேசினாலும் மனசுல without மாறுதல். அதாவது even if somebody else praises or insults, the mind is unaffected. And as said earlier, the focused total devotion towards God. இது இருந்ததுன்னா தான், with such people are the ones who are favorites of the God. Lord Krishna says that. Let's go further into the chapter. இன்னைக்கு session 25ல for guided chanting and explanation, chapter 12ல இருந்து I'll be picking up shlokas 5, 8, 9 and 10. Apart from this, and the uncovered shlokas 12.1 to 12.4 as well as 12.11 to 12.20. So in the shloka gist of it also I will be giving. Let's move further. இந்த உலகத்துல மனுஷங்க கடவுளை தேடுறத ரெண்டு வழியில எடுத்துக்கலாம். ஒன்னு through Bhakti Yoga, second through Jnana Yoga. Bhakti Yogaல Saguna Brahman, the God in the human form with characteristic traits எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வழிபடுறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு ஞான யோகா, அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சிட்டு நிர்குண பிரம்மன் சொல்லுவாங்க. The eternal super God who is all pervasive, without limitations, imperishable, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அப்போ இந்த பக்தி யோகா ஞான யோகா ரெண்டு ஃபாலோ பண்றவங்கள யாரு பெட்டர்னு சொல்லி அர்ஜுனுக்கு டவுட் வருது. So Lord Krishna clarifies to Arjuna that the person who is dedicated and has a control of his mind and the senses in a saguna form, the easy to follow. He says he is preferred because it's an easier path for common people. As against this, Lord Krishna says, a Jnana Yogi who identifies with the formless entity as a super God, and the person who has the self-control, sense control, and equanimity of mind, he says they also reach God. That means there are two paths, through Bhakti Yoga or through Jnana Yoga. ரெண்டுலுமே செய்யலாம். அதுல easier is Bhakti Yoga. மேல போகலாம். இந்த செஷன்ல ஆரம்பத்துல நான் சொன்ன மாதிரி there are two types of worshippers, உபாசகர்கள். அவங்களுக்கு ஒன்னு சகுண பிரம்மன், நம்மள மாதிரி ஹியூமன் ஃபார்ம்ல கடவுள் வழிபாடு, அதனால கடவுளுக்கு ஒரு உருவம் உண்டு, அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு, ஹைட், வெயிட், அந்த மாதிரி உருவம். அப்புறம் அதுக்கு குணங்கள், வாழ்க்கை சரித்திரம், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு கடவுளை உருவம் இல்லாம வணங்குறவங்க, நிர்குண பிரம்மம், எண்ட்லெஸ், லிமிட்லெஸ், அதெல்லாம். அப்போ இது ரெண்டுல சகுண பிரம்ம வழிபடுற பக்தி யோகா ஈஸின்னு சொல்லி லார்ட் கிருஷ்ணா ஹெட் செட். அது எதனாலன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இப்போ வருது. முதல் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते Before we step into
Shloka 12.5, some terms that appear there need an explanation. For example, avyaktam. Avyaktamna unmanifest, latent, imperceptible, கண்ணுக்கு புலன்படாத. சொல்லுவாங்க பிரளய டைம்ல entire universe resolves in the unmanifest form and to be brought back into the manifest form later. Opposite to that is the vyaktam, that is manifest, evident, perceptible, புலன்படுறது. இதை கடவுளுக்கு சொல்லும்போது நிர்குண பிரம்மா, without form, all pervasive, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறவர் அந்த பிரம்மனை, he is in the avyakta form, not manifest, unmanifest form. Opposed to that is the saguna brahman, vyaktam. நம்ம ஒரு உருவம் படைச்சு கண்ணு காது காய் வாயு மூக்கு எல்லாம் வச்சு அதை கும்பிடுறோம். That's the vyaktam form. And the second term to understand is klesha. Kleshaங்கிறது obstacle or the pain. And there are 5 types of klesha, தடை. ஒன்னு avidya, ignorance. Second asmita, over identifying with the ego. மூணாவது raga, the desire, attachment to pleasure. அப்புறம் துவேஷா, அவாய்டன்ஸ் ஆர் வெறுப்பு. இந்த ராகா துவேஷா நம்ம நிறைய தரம் முதல்ல பார்த்துருக்கிறோம். அண்ட் ஃபைனலி அபினிவேஷா, அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் த ஃபியர். இந்த 5 தான் பெரிய தடையா வருது. தீஸ் ஆர் த கிளேஷாஸ் ஃபார் அவர் ப்ராக்ரஸ். வித் திஸ் இன் த பேக்ரவுண்ட், லெட்ஸ் கோ ஃபர்தர் டு ஸ்லோகா 12.5. சகுண பிரம்ம வர்ஷிப் in Bhakti Yoga எப்படி ஈஸி ஆகுதுன்ட்டு விடை the answer comes in this shloka. Let's have a look at this shloka. Kleshaha adhikataraha tesham avyakta asakta chetasam avyakta hi gatihi dukkam dehavatbihi avapyate. இதுல 2 வேர்ட் புதுசு, 2 டேர்ம் நம்ம பார்த்தோம். கிளேஷஹா, அந்த தடை. We saw there are 5 types of reasons why the தடை for any progress could take place. And the second word is the avyakta, அந்த நிர்குண பிரம்மாவை வர்ஷிப் பண்றவங்க. avyakta is unmanifest, the nirguna brahma. So ஸ்லோகத்துல மேல போகலாம். அவ்யக்த ஆசக்த சேதசம், அந்த மாதிரி நிர்குண பிரம்மத்துல சேதஸ்னா மனசு, அதை வச்சவங்க, the people who are focused on the நிர்குண பிரம்மா, தேஷாம் அவங்களுக்கு, for them, கிளேஷஹா அந்த தடை or பிரயாசை or the effort required, அதிகதரஹா ரொம்ப ஜாஸ்தி, it's enormous. So for the people who are focused on the nirguna brahma, that is the people who are on the jnana nishta and the people who are taking the jnana marga path straight away, avungalukku the klesha எல்லாம் ஜாஸ்தி, those 5 types of klesha. He, because தேகவத்பிஹி, அந்த தேகாபிமானம் உடையவர்களால் சொல்லுவாங்க. That is the people who still have an attachment to their body. You see, most of us have that. Body. We think the body is Atma, and then who are you, Keta? First we talk about the body, and we are obsessed with the body. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு, for them, அவ்யக்தா கதிஹி, அந்த நிர்குண பிரம்ம நிஷ்டை, to worship that, to focus on that nirguna brahma, formless brahma இருக்கிறது, துக்கம் அவாப்பியதே,
கஷ்டப்பட்டு தான் அது வந்து அடையப்படுது. So that means the people who are obsessed with their body, that is, who have not shed the attachment to their own bodies, which most of us are in that category, அவங்களுக்கு திடீர்னு நிர்குண பிரம்மா நிஷ்டையில போறது பெரிய கஷ்டமாயிடும். பிகாஸ் தே நார்மலி சே ஒரு ஃப்ரூட் வந்து அது பிஞ்சா இருக்கும் பட் ஸ்டேட், அதுக்கப்புறம் காய் ஆயிட்டு அப்புறம் கனிஞ்சதுக்கு அப்புறம் when it goes through all the stages becomes a fruit, it easily comes off from the tree, or the shell comes off easily at that stage. So if somebody has to have a nirguna focus from the early days of his life, he should be trained to shed the body focus or the human body attachment. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டம். Whereas if they start from a saguna brahma, slowly they can graduate upwards, like the pinju, kai, param, the fruit in stages. Then it's easy to come off. It's a great thought that is put in this shloka. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். In English, greater is the affliction for those whose minds are committed to what cannot be objectified, for because an end which cannot be objectified is reached with difficulty by those who are identified with the body. அப்போ அந்த நம்ம வந்து ஃபைனைட் திங்ஸே வாழ்க்கை பூரா டீல் பண்ணிட்டு, இன்க்ளூடிங் த பகவான் வி வர்ஷிப், திடீர்னு formless God worship பண்றது difficulty. So it has to be a gradual process. தமிழ்ல ஆனால் அவ்யக்தத்தில் மனம் ஈடுபட்டோருக்கு, அவ்யக்தம் பார்த்திருக்கிறோம், unmanifest. மனம் ஈடுபட்டோருக்கு தொல்லை அதிகம், அவங்களுக்கு the difficulties, obstacles are many. Why? உடம்பெடுத்தோர் அவ்யக்த நெறி எய்துதல் மிகவும் கஷ்டம். And the avyakta has to be, reaching that has to be a gradual process unless trained from childhood. மேல போகலாம். मय्येव मन आदत्स्व मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः. Having said that, நிர்குண பிரம்ம நிஷ்டை கொஞ்சம் கஷ்டமானதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் லார்ட் கிருஷ்ணா reassures அர்ஜுனா that யார் வந்து அவங்க கர்மா எல்லாம் dedicates to the Lord and who takes Bhagavan, the Lord, as the ultimate goal for him, and without wavering mind focus on the Lord, Lord Krishna says ultimately Lord Krishna will take him away from the samsara or rebirth. Okay, இது வந்து from the Lord's side. Is there anything that the human being is to do towards this? அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஸ்லோகா 12.8 பார்க்கலாம். மயி ஏவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மயி ஏவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயஹ. அதாவது லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ் மயி ஏவ, என்கிட்டயே, that is on Lord, மனஹ ஆதத்ஸ்வ, மனசு வந்து நிறுத்தி வை. So put your mind in me, Lord Krishna says. அது போக மயி, என்னிடத்திலேயே, on him, புத்திம் நிவேஷய, புத்தியும் கூட, இன்டலெக்டையும் கூட, மனசு புத்தி ரெண்டும், அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்றேன் இப்போ, இன்னும் அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ். மனசு புத்தி ரெண்டையும் அவர்கிட்டயே செலுத்த சொல்றாரு. அத்தஹ ஊர்த்வம், இனிமேல் இருந்து, that is from now on, if you do this,
from now on, mayi, என்னிடத்திலேயே, nivasishyasi, you will be with me, vasipai. Na shamshayaha, Lord Krishna says, there is no doubt in this. Do we require any further assurance? Then the Lord saying, there is no doubt in this, that if you focus your mind and the intellect on me, then from now on you will stay with me. இதுல வந்து ஒரு interesting point to see is the mind, மனசு வந்து is full of the emotions. It controls the emotions. உணர்ச்சி மயமா இருக்கிறது தான் மனசுன்னு சொல்லுவாங்க. As against this, intellect is involved in the decision taking activities. தீர்மானிக்கிறது. And both are part of the antakarna in the body. Long back we had talked about antakarna. ஒரு மனுஷன் எங்க இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவன் உடம்பு எங்க இருக்கிறதுன்னு வச்சுட்டு we cannot gauge where the person is just because of his physical presence. For example, I may be sitting in a musical concert, but my mind may be somewhere else. So where am I? நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது, காலேஜ்ல படிக்கும்போது, teachers used to ask, hey, where are you? Are you in the class or are you somewhere else? That's what it is. And we have also seen there are people who, while on this earth, they live life as if they have reached the Swarga, because inside they are very happy. அதுதான் மனசு. And the decision taking, correct decisions upon the God மேல மனசு புத்தி ரெண்டும் வச்சுச்சுன்னா, all his thoughts, all his emotions, they are all streamlined. அதனால அவனுக்கு ப்ராப்ளம் வராது சொல்றாரு. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். In me alone may you place the mind. In me may you place the intellect. மனம் புத்தி ரெண்டும் வந்துருச்சுன்னா, then there is no problem. அது ரெண்டு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சுன்னா, thereafter there is no doubt that you will abide in me alone. So Lord Krishna categorically says that. தமிழ்ல பாரதியாரோட வரிகள், மனதை என்பால் நிறுத்து, மதியை என்னுள் புகுத்து, இனி நீ என்னுள்ளே உறைவாய், ஐயமில்லை. So categorically, no doubt on that. So what a strong, reassuring statement. All that we have to do is focus the mind and focus the intellect on God. Thoughts எங்கேயும் போகக்கூடாது, emotions எல்லாம் வரக்கூடாது, ஒரு equanimity வரணும், and all decisions will be correct if the mind is focused on the Lord. மேல போகலாம். अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. போன ஸ்லோகத்துல Lord Krishna said, all that one has to do is focus the mind and the intellect on God. நமக்கெல்லாம் தோணும், அவருக்கு என்ன சிம்பிளா சொல்லிட்டு போட்டாரு, அது வந்து ஈஸியா, அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஃபோக்கஸ் பண்றது தான் எனக்கு இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளம். அது எப்படி நான் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா பதில் சொல்றாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். 12.9. அத சித்தம் சமாதாத்தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததஹ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. Lord Krishna addresses Arjuna here as Dhananjaya. இதை நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம். The one who is victorious of all the wealth. So Lord Krishna says, O Dhananjaya, atha, இனிமே, mayi, என்கிட்ட, Lord Krishna கிட்ட, சித்தம், the மனசு, சித்தத்தை சொல்றேன்,
ஸ்திரம் சமாதாத்தும். ஸ்திரம்னா உறுதியாக, firmly. சமாதாத்தும் நிறுத்துவதற்கு, to place. ந சக்னோஷி முடியலன்னு சொன்னதுன்னா, அதாவது as Lord Krishna advocated, focus the mind firmly on himself, on Lord Krishna. If one finds it difficult to do that, Lord Krishna says, அப்படி ந சக்னோஷி முடியலன்னு சொன்னா, ததஹா அப்போ வந்து என்ன செய்யணும்? அபியாச யோகேன, அபியாச யோகத்தினால, by constant practice, effort. And habit formation பத்தி சொல்லுவாங்க இல்லையா? If you continue to do something for 21 days, 3 weeks, it becomes a habit. So then mind gets focused onto that. அந்த மாதிரி. So that is what he is saying. அபியாச யோகேன, அபியாச யோகத்தினால, அந்த பிராக்டிஸ்னால, மாம் என்னை ஆப்தும் இச்ச, ஆப்தும்னா அடையறதுக்கு. So he says, and இச்சங்கிறது வந்து itch equal, get a desire or get a fondness in the mind to reach me, and then practice thinking of me. He says it's just a matter of time. By constant repetition, it will become a yoga, abhyasa yoga, and then that habit formation will take place. It's a fantastic solution for a habit formation. எப்ப நம்மளால ஒண்ணு முடியல மனசுல, அதை வந்து திரும்பி 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 do what you like or start liking what you do சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி. So we'll start liking what we do and then mind gets into that. But manas control is not easy by itself. அதை வந்து to prevent it from straying away and focus, we'll have to keep pulling back and practice. Practice பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா it will become easy. நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். Many of the things which we think is not possible, for example, getting up at 5 o'clock in the morning, constantly practice, slowly, incremental improvement, அது வந்துரும். புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். If you are unable to concentrate your mind steadily upon me, then strive to attain me by practicing Bhakti Yoga, O Arjuna. So Lord Krishna suggests, practice Bhakti Yoga. தமிழ்ல, என்னிடம் ஸ்திரமாக உன் சித்தத்தை செலுத்த நின்னால் முடியாதென்றால் பழகி பழகி என்னை அடைய விரும்பு. So perseverance always pays. So that is what Lord Krishna suggests here. It's a beautiful suggestion, beautiful solution, a remedy, and a habit formation to focus the mind. Let's go further. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. அந்த நிர்குண பிரம்ம தியானம் பண்றது ஈஸி இல்ல for the normal mortals சொல்லிட்டு Lord Krishna suggested Sagana Brahma worship, for which he said focus the mind and intellect. அது முடியலன்னு சொன்னதுன்னா he gave another simpler solution. அபியாச யோகா எடுத்துட்டு பயிற்சி habit formation பண்ணிட்டு, அதுவும் முடியல, மனசுல வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா what to do? So Lord Krishna suggests the next step, simpler one. Shloka 12.10 பார்க்கலாம். அபியாசே அபி அசமர்த்தஹ அசி மத்கர்ம பரமஹ பவ மதர்த்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. அதாவது லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ், அபியாசே அப்பி, அந்த மாதிரி நம்ம சொன்ன அந்த அபியாச யோகம் அதுவும் பண்ண முடியல, அதுல பண்றதுக்கு கூட அசமர்த்தகா, நாட் வித் சாமர்த்தியம் ஆர் எபிலிட்டி.
அந்த அபியாசமும் பண்ண முடியலன்னா அசி அப்படி இருந்ததுன்னா அசமர்த்தகா அசி அந்த சாமர்த்தியம் இல்லாதவனா இருந்தா மத் கர்ம பரமஹா என் பொருட்டு கர்மம் பண்ணு. தட் இஸ் டூ த கர்மா ஃபார் மை சேக், கீப்பிங் மீ as the person dedicated to பவ அப்படி இருன்னு சொல்றாரு. மதர்த்தம் என் பொருட்டு, தட் இஸ் ஃபார் மை சேக், கர்மாணி குர்வன் அப்பி அந்த கர்மங்களை நீ செஞ்சாலும், இஃப் யூ டூ த கர்மாஸ், ஈவன் இஃப் யூ டூ த கர்மாஸ் ஃபார் மை சேக், சித்திம் அவாப்சியசி, நீ வந்து சித்தி அடைவாய். That is, you will get the moksham. So Lord Krishna has simplified it much more now. He says, if you cannot even do the abhyasa yoga, என் பொருட்டு காரியத்தை எல்லாம் பண்ணு. அல்டிமேட் என்னையா வச்சுட்டு நம்ம முதலே பேசிருக்கோம் இது. There are many people who develop it as a habit. எல்லாம் பகவான் செயல், அவருக்காக பண்றேன், நான் ஒன்றும் பண்ணல, நான் ஒன்றும் கருவிதான், அவருக்காக பண்ணேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றவங்க, அது வந்து one of the easy ways to step up towards the abhyasa yoga. And Lord Krishna says, when you do karma for my sake, even that will take you to the path of liberation. Isn't that a wonderful thing? இது பண்ண, இது பண்ணலன்னா அடுத்து ஈஸியர் ஸ்டெப் சொல்றேன், அதுவும் முடியலையா அதுக்கு அடுத்து ஈஸியர் ஸ்டெப் சொல்றேன் அப்படின்னு இஸ் சிம்பிளிஃபைங். அண்ட் அபியாசம் பண்றதுக்கு வந்து மனசை வந்து கிராஜுவலி வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் இட். அது ஆகலைன்னா, அந்த அபியாச யோகம் நடக்கலைன்னா, மனசு எதுல ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்குதோ அதுலயே போகும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மியூசிக் கன்சர்ட்ல இருக்கும்போது, கோவில்ல இருக்கும்போது, ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கும்போது, we keep seeing many people not able to focus their mind on that. வாட்ஸ்அப் கையில ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வச்சுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப், ஒரு குரூப்ல இருந்தாலும் அப்படி, ஃபங்க்ஷன்ல இருந்தாலும் அப்படி வாட்ஸ்அப். அப்போ அது எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வருது? ஸோ கடவுளுக்காக செய்யறேன்னு சொல்லி, கடவுள் மேல நமக்கு மரியாதை பக்தி எல்லாம் இருந்ததுன்னா வேற வேலை செய்வோம். கடவுளுக்காக செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அதை தான் செய்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி that itself will take one further. Isn't that a wonderful solution? புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். If you do not have the capacity for the practice of this yoga, abhyasa yoga, may you become one for whom action dedicated to me is paramount. அது வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலன்னு வச்சுக்கணும். That attitude at least should come. Even doing actions for my sake, you will gain success. தமிழ்ல, பழகுவதிலும் அந்த அபியாச யோகா, நீ திறமையற்றவனாயன் என் பொருட்டு தொழில் செய்வதை மேலாக கொண்டிரு. Put it as a top priority for doing for the sake of God. என் பொருட்டு தொழில்கள் செய்து கொண்டிருப்பதனாலும் சித்தி பெறுவாய். பழகி பழகி என்னை அடைய விரும்பு. So gradually it will happen. The destination will come. It's a very nice way. இதை பண்ண முடிஞ்சு இதை பண்ணு சட்னு போயிடலாம். அது முடியலன்னா next easier step, next easier step. It will take a little longer, but if the end goal is certain. Let's go further. பக்தி யோகி ஆகிறதுக்கு பலவித உபாயங்கள் சொன்னார் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஃபோக்கஸ் யுவர் மைண்ட், அது முடியலன்னு சொன்னா பிராக்டிஸ் அபியாச யோகா. அதுவும் முடியலன்னு சொன்னதுன்னா டெடிகேட் ஆல் த கர்மா டு த லார்ட். அதெல்லாம் சொல்லிட்டு he says, அதுவும் எதுவும் ஆகலைன்னா அட்லீஸ்ட் சீக் ரெஃப்யூஜ் இன் காட். வேற கதி இல்ல, கடவுள் தான் துணைன்னு சொல்லி போச்சுன்னா, லார்ட் கிருஷ்ணா says one will certainly have the path opening towards liberation. அதை சொல்லிட்டு Lord Krishna says the hierarchy for peace, attainment of peace, jnana, knowledge is superior to abhyasa, practice. அந்த knowledge இருந்ததுன்னா ignorance போயிடும்.
and knowledge இருந்ததுன்னா ஈகோவும் போயிடும், அந்த கிளேஷா எல்லாம் குறையும். So that is superior to abhyasa. As compared to that, dhyana is even better than ஞானா. அந்த கடவுள் மேலேயே நம்பிக்கை வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த தியானம் பண்றது, மெடிடேஷன், that's even superior. And he says karma pala tyaga is even more better. That is, best tyaga is tyaga of karma pala, doing the karma but without the end results in mind. இதெல்லாம் நம்ம பல தரம் முதலையும் பார்த்திருக்கிறோம். In Bhakti Yoga, this point gets reinforced. அதுக்கப்புறம் Lord Krishna lists out a certain traits needed of a dedicated devotee to be God's beloved. இதுல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது, the primary requisite is to be a dedicated devotee. அந்த பாயிண்ட் திரும்ப திரும்ப வருது. He has to be a dedicated devotee. அது கூட the traits, and the traits alone one does not have to take efforts to gain. And the dedicated devotee கடவுள் மேல முழு நம்பிக்கை இருந்ததுனாலே the thoughts get purified, actions get purified, therefore அவனுடைய traits எல்லாம் naturally இதாகும். Let's see some of those traits. He says அந்த ஆளுக்கு மனசுல வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது, whereas எல்லார் மேலேயும் அன்பு இருக்கணும். No hatred but love for all. He should be compassionate but not possessive. அந்த டூயர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. ஈகோ இருந்தாதான் நான் தான் செய்யறேன் சொல்லி வரும், அது இருக்காது. அண்ட் in pleasant and unpleasant situations, equanimity of mind. And one is who is fully satisfied, that is contentment. And he has got a mastery over the mind and firm with intellect resolved in the God. அதுபோல he does not disturb nor does he get disturbed by others. He is free from elation or intolerance. Fear or anxiety அவனுக்கு கிடையாது. And without desire, he is clean, he is able, he is neutral and free of fear. And he is not hostile, he does not grieve, no desire, and he is same to his enemy as well as to his friend. And to honors or disgrace that come towards him, cold or heat, எது வந்ததுனாலும் அவனுக்கு ஒண்ணுதான். அண்ட் பிரைஸ் வந்தாலும், சென்ஷியூர் வந்ததுனாலும், இல்லாட்டி கண்டிப்பு வந்ததுனாலும், கண்டனம் வந்ததுனாலும், இல்ல சபாஷ் வந்தாலும் அவனுக்கு ஒரே மாதிரி தான். இப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு he says, Lord Krishna says, dharma, path of dharma, the person போயிட்டு இருந்ததுன்னா immortality அவனுக்கு வரும். And who follows this path and takes all. So thus Lord Krishna concludes this Bhakti Marga path Shatkam 2 by summarizing that these are all the traits for a Bhakti Yogi. These will naturally come. Step by step, it will all go. And the karma pala tyaga level mind vandirthuna, he says this is the sure path towards liberation. So thus ends Shatkam 2 with chapter 12, Bhakti Yoga. Melapolam. Today we saw some interesting points related to Bhakti Yoga. Lord Krishna said Bhakti Yoga yields quicker results than Jnana Yoga. அதனால ஞான யோகா எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆன் அ ஃபாலோயிங் அ நிர்குண பிரம்மன், உருவம் இல்லாத கடவுளை வணங்குறது அது கஷ்டம் எல்லாருக்கும். வேறஸ் சகுண பிரம்மன் வணங்குறது எல்லாருக்கும் ஈஸி. And having said that, Lord Krishna said the need is to fix the mind and intelligence in him and to abide in him. And Lord Krishna then gives steps. Concentrate mind பண்ண முடியலன்னு சொன்னதுன்னா, he says
ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா பழக்கமாகும். அது ஒர்க் ஆகலைன்னா he says dedicate all the tasks that you do to me. அதுக்கப்புறம் சொன்னாரு, அதுவும் ஆகலன்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் டேக் ரெஃப்யூஜ் இன் மீ இன் ஹிம், லார்ட் கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா லார்ட் கிருஷ்ணா லிஸ்ட் அவுட் செட் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ். அந்த ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தன் அக்யூமுலேட் பண்ண வேண்டாம், கடவுள் நம்பிக்கைன்னு சொல்லி வச்சுட்டு இருந்தா, இஃப் ஒன் ஹேஸ் அ focused mind dedication towards a god, the mind gets purified, therefore actions follow. இந்த traits எல்லாம் தானாவே will become part of the devotee. The traits like no hatred, love for all, and சுகம் வந்ததுனாலும் துக்கம் வந்ததுனாலும், சூடா இருந்தாலும் குளிர்ச்சியா இருந்தாலும், அவமானம் வந்தாலும் பிரைஸ் வந்தாலும் எல்லாம் ஈக்குவலா எடுத்துக்கிறது, அந்த மைண்ட் செட் வந்துரும். And Lord Krishna says, if one follows dharmic path and dedicating himself to the Lord, பக்தியில அப்படி இருந்ததுன்னா அவனுக்கு வந்து finally he will be sure to move towards the path of nirvana. இதைத்தான் இன்னைக்கு பார்த்து நம்ம மேல போகலாம். இதோட இன்னைக்கு செகண்ட் ஷட்கம் முடிச்சிட்டோம். அந்த தத்துவமசி அதை மாத்தி போட்டதுன்னா துவம் தத்து அசி. துவம் பதார்த்தா முதலே பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஷட்கம். தத்து அபவுட் த காட், பக்தி யோகா கல்மினேட் ஆகிறதோட இன்னைக்கு பார்த்தோம். We will be going to the third ஷட்கம் அசி, where ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஆர் ஒன். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னால இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் I'll give a brief summary of recap of ஷட்கம் 2. அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம். டேக் கேர் until then. நமஸ்தே everybody. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி.